iPhone 11 Pro Max బ్యాక్ గ్లాస్ డ్యామేజ్, డిస్ప్లే డ్యామేజ్ రెండైతే పగిలిపోయి ఉన్నాయి. ఇది ఆల్రెడీ కస్టమర్ నా దగ్గర ఇంతకుముందు కూడా చేయించారు. బ్యాక్ గ్లాస్ అయితే 3-4 సార్లు అయితే మార్పించారు. డిస్ప్లే అయితే ఏం చేంజ్ చేయలేదు, ఒకసారి చేంజ్ చేసాను. దీనికోసం బ్యాక్ గ్లాస్ తెప్పించాను. ప్రతి ఐఫోన్లకి అయితే రిమూవ్ చేసుకునేసి డిస్ప్లే బ్రోకెన్ డిస్ప్లే కాబట్టి నేను అంత కేర్లెస్గా అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. చాలా ప్రాసెస్ ఇంకో వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. ఫస్ట్ అయితే కెమెరాకి అయితే సేఫ్టీ వేస్తాను. ఫిక్స్ చేశాను కాబట్టి అలానే ఒకసారి చూపిస్తాను. చూడండి, అయితే ఏం పని చేయట్లేదు. ఇప్పుడు నేను బాగా ఫిక్స్ చేశాను కాబట్టి వర్క్ చేస్తుంది. ఐఫోన్లో ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. గమ్ అయితే రాదు. దీనికి క్లిప్లు అయితే వస్తాయి. అయితే బ్యాక్ గ్లాస్ అయితే ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసాను కాబట్టి ఊరికే హీట్ ఇచ్చాను. దానివల్ల అదైతే అయితే మీకు క్వాలిటీ కానీ నేనైతే మ్యాక్సిమము హీట్తోనే రిమూవ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే యాభై మార్చాను కాబట్టి. ఫస్ట్ అయితే వ్యూ అయితే మొత్తం క్లీన్ చేసుకుందాం. వేసిస్తాం మంచి క్వాలిటీ. ఇప్పుడైతే ఫేస్ ఐడీది రిమూవ్ చేస్తున్నా. పాత డిస్ప్లే నుంచి కొత్త డిస్ప్లేలోకి వేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇప్పుడైతే కొత్త డిస్ప్లేలో అయితే చేంజ్ చేస్తున్నా. ఈ ఫేస్ ఐడీ మనం చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత స్క్రూలు అయితే వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. చూడండి, ఇదిగోండి, క్వాలిటీ అయితే బాగుంటుంది. సేమ్ ఒరిజినల్ డిస్ప్లే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ఆ క్వాలిటీ ఇస్తాడు ఈ డిస్ప్లేలో. దీంట్లో తక్కువ క్వాలిటీ కూడా వస్తాయి, ఎల్సీడీలు అంటారు, కానీ అది ఐఫోన్లకి అంత బాగుండవు. అందుకనేసి మ్యాక్సిమం కస్టమర్లకి నేను ఎల్ఈడీయే వేస్తాను. ఇప్పుడైతే మొబైల్ మొత్తం ఫిక్స్ చేసేసాను. ఈ డాట్స్ వచ్చేసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, ఒక స్ప్రే వస్తుంది, అది కొట్టేసి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి మీరు కూడా చేయించుకోవాలంటే రిపేర్లు కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా నా నెంబర్కి అయితే కాంటాక్ట్ చేయండి, వాట్సాప్ చేయండి. నేనైతే మీకు డీటెయిల్స్ అయితే పంపిస్తాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ, బాయ్.